Okay. Now, next, deemed dividends, section 222B. B talks about the distribution of debentures or debenture certificates or debenture deposit certificates or debenture stocks and bonus shares to preference shareholders. Correct? See, the company is distributing debentures, debenture stocks or debenture certificate to any shareholders. Any shareholders na for equity shareholders as well as preference shareholders. Clear? This portion debenture issue பண்றது to any shareholders, but to only for the preference shareholders bonus shares are beneficial. Correct? So bonus shares to preference shareholders is considered as deemed dividend. Clear? In the hands of shareholders it is considered as deemed dividend to the extent which the company possesses accumulated profit, whether capitalized or not. Clear? Okay. And bonus shares issued to equity shareholders. Equity shareholders bonus share issue பண்ணும்போது what are the consequences? There is an increase in the share numbers மட்டும்தான் increase ஆகும், capital actually raise ஆகல. கரெக்டா? And profit distribution portion என்னாகும்? குறையும், because profit is getting capitalized, so profit actually குறையுது and divide ஆகிற numbers அதிகமாகுது. Correct? And hence there is no benefit to equity shareholders, and in the hands of equity shareholders it is not considered as a deemed dividend. But in case of preference shareholders, when the shares are issued, they participate in the profit. Correct? As well as to make them participate in the profit sharing ratio, hence the profit preference shareholders, it is beneficial. Voting power கிடைக்குது, as well as எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு போக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்கும் வந்து நிப்பாங்க ப்ராஃபிட் ஷேர்லயும். கரெக்டா? So bonus shares issued to preference shareholders creates a benefit to them, and in the hands of preference shareholders it is deemed as a dividend. திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், only in the hands of preference shareholders. Clear? And section 222C என்ன சொல்லுதுன்னா, in a case of liquidation assets are distributed to யாருக்கு? To shareholders. சரியா? assets are distributed to shareholders. liquidation அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இருக்கிற அசெட்லாம் நம்ம கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் தான், லோன்காரனுக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கணும். those are not considered as deemed dividends. எதை மட்டும் தான் deemed dividend கன்சிடர் பண்றான்? asset given to shareholders. Clear? So a company, it got liquidated and it distributes asset to the shareholders. In the hands of shareholders it is deemed as a dividend income. Okay va? To the extent of asset கொடுக்கும்போது என்ன பார்க்கணும்? fair market value of asset distributed on the date of distribution. Okay va? book value பார்க்கணுமா? தேவையில்ல. balance sheet date 31st March அன்னைக்கு அந்த asset ஓட value என்னன்னு பார்க்கணுமா? No. On the date of distribution, what is your FMV of the asset distributed? Clear? And to the extent of accumulated profit, whether capitalized or not. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோல பார்த்தோம்ல, 15 lakhs 20 lakhs accumulated. 15 lakhs is the FME and 12 lakhs is the accumulated profit. கரெக்டா? அப்ப to the extent of 12 lakhs it is considered as deemed dividend. Remaining 3 lakhs is considered as income only. It is taxable only, but என்ன form of asset நீ receive பண்ணிக்கன்னு பாரு. It is received as a movable asset as mentioned in section 56(2)(10) ஆன்னு பாரு. Yes அப்படின்னா income from other sources. Immovable property SDV greater than 50,000 அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கான்னு பாரு. Yes அப்படின்னாலும் considered as a IFOS income under the head 56(2)(10). இல்ல இதை தவிர வேற ஏதாவது அசெட் நம்ம வந்து லிக்விடேஷன் அப்போ கம்பெனி நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் அப்படின்னா it is not considered. Okay va? Clear? Now any profit distributed from the company after the date of liquidation consider பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? whether it is deemed as a dividend. liquidation ஆயிடுச்சுக்கண்ணா, you guys are the shareholders of the company. என் company இப்ப liquidate பண்ணிட்டேன், I closed the company. on the date of liquidation கொடுக்கிறது மட்டும் தான் deemed dividend இல்ல liquidation ஆனதுக்கு அப்புறமும் சில assets கொண்டு வந்து நான் உனக்கு shareholdersக்கு கொடுக்கிறேன், that is also deemed dividend. அதுக்கப்புறம் கொடுக்கிறது deemed dividend. ஆமாவா? ஆமாவா? No. See, after the liquidation happened, whatever I give, you guys are shareholders தானே?
you have given money to the company, your owners of the company, கரெக்டா? அப்போ லிக்விடேஷன் டேட்டுக்கு அப்புறம் உனக்கு ஏதாவது நான் அசட்டை செட்டில் பண்றேன் இல்ல வேற எந்த ஃபார்ம்ஸ்ல செட்டில் பண்றேனாலும் இட் இஸ் அ ரீபேமெண்ட் ஆஃப் யோர் கேபிட்டல். ஓகேவா? ஆன் த டேட் ஆஃப் லிக்விடேஷன் ஆர் பிஃபோர் லிக்விடேஷன் ஏதாவது உனக்கு நான் யாருக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அசட்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன்னா தட் போர்ஷன் ஒன்லி considered as deemed dividend to the extent of FMV and accumulated profit capitalized or not. Clear? Clear? And section 222D talks about reduction of share capital. சரியா? Ma, reduction of share capital is considered as a benefit in the hands of shareholders and hence it is considered as a deemed dividend. Okay va? See, a company distributed by way of reducing its capital in the hands of shareholders, it is considered as a deemed dividend to the value என்னன்னா பார்க்கணும், FMV of the asset கிடையாது. இங்க என்ன பண்றோம், அந்த அன்னைக்கு என் share value என்ன, on the date of distribution what is my share value. Clear? And to the extent of accumulated profit whether capitalized or not. இப்போ நம்ம செக்ஷன் டி வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். கரெக்டா? எல்லா இடத்துலயும் என்ன பார்த்தோம், எல்லா இடத்துலயும் என்ன பார்த்தோம், capitalized or not, capitalized or not பார்த்தோமா இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? இங்க பாருங்க, this is section A. கரெக்டாடா? section subsection A, class A. கரெக்டா? class-ஆ sub class-ஆ இல்ல செக்ஷனா sub என்னன்னு சொல்லணும், ஏவ clause. This is section subsection clause. கரெக்டா? clause A ல என்ன பார்த்தோம், to the extent of accumulated profit capitalized or not. B ல என்ன பார்த்தோம், B section என்ன, debentures or deposit certificates or bonus shares to preference shareholders. கரெக்டா? அங்கேயும் என்ன பார்த்தோம், accumulated profit capitalized or not. Yes or no? C closure liquidation. கரெக்டா? liquidation ல என்ன பார்த்தோம், capitalized or not. and D ல இப்போ வரைக்கும் எல்லாமே கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கேபிட்டலைஸ் பண்ணலனாலும் accumulated profit எடுத்துக்கணும் to the extent. Clear? Now what is happening, face value of shares is 10 rupees என்கிட்ட. நான் இப்போ என்ன பண்றேன், I am reducing my capital and distributing it to the shareholders. கரெக்டா? reducing my capital and distributing to the shareholders of my company. இப்போ நான் ரெடியூஸ் பண்ற கேபிட்டல் எப்படி ரெடியூஸ் பண்றேன்னா, என் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்ல இருந்து குறைச்சிருக்கேன். which means 10 ரூபாய் முன்னாடி என் ஃபேஸ் வேல்யூ இருந்துச்சு, இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், என் ஃபேஸ் வேல்யூவை 2 ரூபீஸா குறைச்சிருக்கேன். எக்ஸஸ் அமௌண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன், லயபிலிட்டி குறைஞ்சிருக்கா, அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி ஒன்னா லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா என்னோட அசெட்டை குறைக்கணும், அப்பதானே பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஆகும். நோவா அம்மாவா இல்லையா, அம்மாவா இல்லையா? எஸ். என் லயபிலிட்டி குறையிறப்ப அதோட கான்சிக்வன்ஸ் இன்னொரு லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும், இல்லாட்டிக்கு அசெட் குறையணும். நவ் ஐ ஹவ் ரெடியூஸ்டு த கேபிட்டல் அமௌண்ட் ஃப்ரம் 10 rupees to 2 rupees. கரெக்டா? அதுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன். ஐ எம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் தட் போர்ஷன் டு யாருக்கு, டு மை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். கிளியர்? இப்போ இன்னொரு சினாரியோல என்ன பண்றேன், ஐ எம் ரெடியூசிங் மை கேபிட்டல், பட் அந்த கேபிட்டல் என்ன பண்ணிட்டேன், ஃபேஸ் வேல்யூவை ஆக்சுவலா ஃபேஸ் வேல்யூல கை வைக்காம ஒரு ஷேரு 10 ரூபான்னு வச்சிருந்தேன் ஃபேஸ் வேல்யூ, இப்போ 5 ஷேரு 2 ரூபாயா மாத்திட்டேன். இங்கே என்ன இருக்கு, 10 ரூபால இருந்து 2 ரூபா குறைஞ்சிருக்கு, இங்க 10 ரூபால இருந்து 2 ரூபா குறைஞ்சிருக்கு. இது ரெண்டுமே ரிடக்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டலா இல்ல ஒண்ணுதானா? இங்க ஷேர்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகுது. கரெக்டா? இங்க ஷேர் ஸ்பிளிட் ஆகல, இங்க ஒரு ஷேர் 2 ரூபான்னு நான் விக்கிறேன். which should be considered as a dividend, deemed dividend. This others? Which one should be considered? Only this is considered. Clear? Okay va? Listen. See,
in the hands of shareholders, this is considered to be deemed dividends, and in the hands of shareholders, this is not considered to be the deemed dividend. பிகாஸ் இங்க என்ன ஆகுது, ஆக்சுவலா ஷேரு குறையல, ஷேரு ஸ்பிளிட் ஆனதுனால என் ஃபேஸ் வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு. ஆனா இங்க ஆக்சுவலி என்னோட ஃபேஸ் வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு. I have reduced my capital and that is distributed to the shareholders. Clear? Clear? And tax payable on rupees 8. எப்படி 10 minus 2. இதை தான் நாங்கள் ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண. இங்கே there is no distribution at all. There is no tax payable in the hands of shareholders. Clear? So reduction of share capital எப்போ liable ஆகும், face value is reduced and not splitting of shares. Clear? So இதில் என்னெல்லாம் நமக்கு பார்க்கணும், what are the keywords? In the hands of shareholders, it is considered as a deemed dividend to the extent of FOMV of the shares as on the date of distribution and to the extent of accumulated profit whether capitalized or not. ஓகேவா? இப்போ A, B, C, D பார்த்தாச்சு. E பார்க்கலாமா? What is E? Loans or advances to by a closely held companies. ஓகேவா? see இங்க என்னெல்லாம் வேர்டு பார்த்தோம், A, B, C, D ல capitalized or notன்றது important. ஓகேவா? பட் இன் கேஸ் ஆஃப் E அந்த வார்த்தை இல்லை, ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட். ஒருவேளை நீ கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா யூ டோன்ட் நீட் டு கன்சிடர் இட். ஓகேவா? இந்த செக்ஷன் ஈல மட்டும் எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு தான் நீ அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் பார்க்கணும், ஃப்ரீயாக இருக்கிறது மட்டும் தான். கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கிறத நீ கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. கிளியர்? And it is applicable to, these sections are applicable to all companies. This section is applicable only to the closely held companies. ஓகேவா? closely held companies na enna? A company in which public are not substantially interested. Amava? Yes or no? A company in which public are not substantially interested. What is meant by substantial interest? A company இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், 20% of the equity shareholdings இருக்கணும். என்ன shareholdings? Preference shareholdings 30% இருக்குன்னா I'm having substantial interest. No. Ownership, voting rightsல எனக்கு என்ன இருக்கணும், more than 20% இருக்கணும். Clear? In case of any other concerns like firm, HUP, HUF, AOP, BOI எல்லாம் I should have profit sharing ratioல more than 20% proportion என் கையில் இருக்குன்னா I can say I have a substantial interest in that so and so concern. Clear? So what does it mean by substantial interest? Either company இருந்தா more than 20% of equity shareholdingsல proportion இருக்கணும். In case of any other concerns, more than 20% in the profit sharing ratio. Okay, what is meant by closely company? A company in which public are not substantially interested. Okay, so in case of ஒரு closely company இருக்கு, closely held company இருக்கு, அவன் என்ன பண்றான், loans or advances யாருக்கு கொடுக்குறான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனிக்கு லோன் கொடுக்க முடியுமா, முடியாதா? Is it allowable in that? டைரக்டருக்கு கொடுக்க முடியுமா? லோன் டு டைரக்டர்ஸ் பாசிபிளா? நான் கம்பெனி, யூ கைஸ் ஆர் மை டைரக்டர்ஸ், நான் உங்களுக்கு லோன் கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம், பட் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி தான் கொடுக்க முடியும். கரெக்டா? நான் ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஃபர்ம்க்கு என்னால் லோன் கொடுக்க முடியுமா? முடியாதா? முடியும், யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம், லோன் கொடுக்கலாம். கரெக்டா? லிசன், if it is a closely held company, சரியாக்கண்ணா, and it gives loans or advances to யாருக்குன்னு பாருங்க, to shareholder. நான் ஒரு closely held company, you guys are being my shareholders. உங்களுக்கு நான் லோனோ அட்வான்ஸோ கொடுத்துருக்கேன், நீங்க யாரு அப்படின்னா you guys hold 10% or more in the equity shareholders. That is, you have a voting power of 10% in this holding company, sorry, closely held company. Clear? நான் யாருக்கு லோன் கொடுத்துருக்கேன், ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுத்துருக்கேன். தட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹேவ் அ voting rights of 10% in the company. சரியா? இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி, க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி, நான் லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸ் கொடுத்தது யாருக்குன்னா எனி அதர் கம்பெனி ஆர் இன்னொரு ஃபர்முக்கு கொடுத்துருக்கேன், இல்லை ஏஓபி பிஓஐ கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கீங்கல்ல, யூ கைஸ் ஹேவ்
10% ஓட்டிங் பவர் இன் மை கம்பெனி. நீங்க அந்த கம்பெனிலையும் ஷேர் ஹோல்டரா இருக்க முடியுமா? இப்ப நான் ஒருத்தனுக்கு லோன் கொடுத்தல, ஒரு ஃபர்ம்ல இல்ல ஒரு கம்பெனிக்கு லோன் கொடுத்தல, அங்க நீங்க ஷேர் ஹோல்டரா இருக்க முடியுமா? ஒருத்தன் எங்க வேணாலும் ஷேர் ஹோல்டரா இருக்கலாமா, இல்ல ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் ஷேர் ஹோல்டரா இருக்க முடியுமா? எங்க எத்தனை கம்பெனியில வேணாலும் நீ ஷேர் ஹோல்டிங் வச்சிருக்கலாம். அங்கேயும் மோர் தென் 10% ஷேர் ஹோல்டிங் வச்சிருக்கலாமா இல்லையா? நீ என் கம்பெனியில ஷேர் வச்சிருக்க, 10% ஓட்டிங் பவர் வச்சிருக்க. ஒரு ஃபர்ம் இருக்கு, XYZ ஃபர்ம் இருக்கு, அந்த ஃபர்ம்ல நீ பார்ட்னரா இருக்கலாமா இல்லையா? அந்த ஃபர்ம்ல உன்னால மோர் தென் 10% ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ வச்சிருக்க முடியுமா முடியாதா? 20% மோர் தென். எஸ் மா, I am giving loan to shareholders. You guys have 10% voting rights in the closely held company. Now this closely held company is giving loan to another concern. That can be a company or it can be a firm or any body. சரியா? ஆனா என் ஷேர் ஹோல்டர் இருக்கீங்கல்ல, you guys have substantial interest. எது? Substantial interest in that company or in that firm, which means you guys are having more than 20% power in that concerns. புரிஞ்சுதா? இப்போ லோனு ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோல உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க 10% எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு 10% ஓட்டிங் பவர் இருக்கு என்னோட இடத்துல, என் கம்பெனியில. சரியா? நீங்க அங்கேயும் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க. இப்போ என் கம்பெனியில இருக்கிறது உங்களுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்டா? 20% இல்ல, மோர் தென் 10%ன்றது சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓட்டிங் பவர் அவ்வளவு இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் யூ கைஸ் ஹேவ் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தோஸ் கன்சர்ன்ஸ். Where the shareholders having 10% voting power in this company is having a substantial interest in those concerns to whom I have given loan or advance. புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் ஒரு க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு வரீங்க, அவனுக்கு லோன் கொடுக்க சொல்றீங்க. நான் யாரு? கம்பெனி. மேடம், நான் உங்க ஷேர் ஹோல்டர். சரியா? நீங்க எனக்கு லோன் கொடுத்தீங்கன்னா அது டீம்டு டிவிடெண்ட் ஆயிரும், நான் மாட்டிப்பேன், டாக்ஸ் கட்டணும். சரியா? என் பேர்ல நீங்க லோன் கொடுக்காதீங்க. இது என் ஃப்ரெண்டு, அவன் பேர்ல லோன் கொடுத்ததா எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஹீஸ் அன் அவுட் சைடர். நான் உங்களோட ஷேர் ஹோல்டர், அவன் அவுட் சைடர். அவனுக்கு லோன் கொடுத்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க. அந்த லோன் அமௌண்ட்டை நான் வாங்கிக்கிறேன், உங்களுக்கு நான் ரீபே பண்ணிடுறேன் அவன் பேர்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க. இட் இஸ் an indirect thing. நீ அந்த கம்பெனில, அந்த ஃபர்ம்ல 20% ஷேர் ஹோல்டர் பார்ட்னரா இருக்க. அந்த ஃபர்முக்கு நான் லோன் கொடுத்துருக்கேன், அது யார் தான் எடுத்துக்க போறா? பார்ட்னர் நீங்க தான் எடுத்துக்க போறீங்க. இட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி தட் லோன் இஸ் யூட்டிலைஸ்டு பை யூ கைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. புரிஞ்சதா? அந்த ஃப்ரெண்டு நீங்க கூட்டிட்டு வர்றது யாரோட பெனிஃபிட்டுக்காக? உங்க பெனிஃபிட்டுக்காக. நீங்க யாரு? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹோல்டிங் more than 10% in the closely held company. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? If this closely held company is giving loan to these shareholders or to the firm or to the any person for the benefit of the shareholders who is having 10% voting power in the closely held company, then it shall be considered as a deemed dividend under section 222E. புரிகிறதா? புரிகிறதா? புரியலையா? எஸ். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் என்ன சொல்லக்கூடாது? கேபிட்டலைஸ்ட் ஆர் நாட் சொல்லக்கூடாது. ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இட் இஸ் டாக்ஸபிள் அஸ் டீம்டு டிவிடெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 222E. கிளியரா? கிளியரா? அப்போ யார் யாருக்கு நாங்கள் லோன் கொடுக்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹோல்டிங் க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி? either to the shareholders or to any other concern in which these shareholders are having substantial interest or to any other person for the benefit of these shareholders who are holding 10% voting power. Clear? Clear? So இதுல என்னென்ன நோட் இருக்கு அப்படின்னா, லிசன் மா, ஒருவேளை நான் கொடுக்குற அட்வான்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன், இல்லாட்டிக்கு இன்னொரு கன்சர்ன் கொடுத்தேன், இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தேன். இப்போ நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரீங்களா அந்த ஃப்ரெண்டு, ஆக்சுவலி என்னோட ஒரு கிரெடிட்டாரு. அவர்கிட்ட இருந்து நான் ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன், அவருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் மாதிரி ட்ரேட் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறேன். அவர்கிட்ட இருந்து நான் ஏதோ ஒரு ஒர்க் வாங்க போகிறேன், இல்லைன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க போகிறேன். 50 lakhs
தான் அவர்கிட்ட டீலு. நான் இப்போ என்ன பண்றேன், 10 lakhs அட்வான்ஸா கொடுக்குறேன் அவருக்கு. இந்த 50 lakhs பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கோசரம் 10 lakhs அட்வான்ஸா கொடுக்குறேன். இந்த 10 lakh அட்வான்ஸ் உங்க பெனிஃபிட்டுக்காக கொடுத்ததா இல்ல கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனுக்காக கொடுத்ததா? கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன், பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷனுக்காக கொடுத்தது. தட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a deemed dividend. புரிஞ்சதா? If it is a trade advances in the nature of commercial transaction, it is not a deemed dividend. ஓகேவா? லோன் granted in the ordinary course of business. நான் ஒரு க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி, நான் பண்ற பிசினஸே ஃபினான்சிங் பிசினஸ் தான். அப்ப நான் லோன் கொடுக்குறேன் யாருக்காவது, இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு ஃபர்முக்கு கொடுத்தாலும் சரி, இல்லாட்டிக்கு எனி அதர் பர்சன். மை பிசினஸ் இஸ் அ ஃபினான்சிங் பிசினஸ். அப்ப நான் கொடுக்குற லோன் இஸ் நெவர் கன்சிடர்ட் as a deemed dividend. எஸ், கிளியரா? என்னோட பிஸ்னஸே ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸே லோன் கிவிங்னா தான் தென் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a deemed dividend. சி, என்னோட பிஸ்னஸ் இஸ் சம்திங், நான் ஏதோ டெக் ஒர்க்ல இருக்க க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி, நான் உனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நான் ஏன் ஒருத்தனுக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணி அதில் வட்டி வாங்கணும்? இட் இஸ் மை எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த சினாரியோஸில் தான் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a deemed dividend. புரிஞ்சுதா? அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் ரீபேமெண்ட், நான் இப்போ உங்களுக்கு லோன் கொடுத்துருக்கேன், ஃபர்முக்கு கொடுத்துருக்கேன், அவங்க யூ ஆர் ரீபேயிங் தட் லோன் ஆஸ் வெல் அஸ் யூ ஆர் பேயிங் அ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a deemed dividend. ஓகே. அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி, மா நீங்க என்னோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ உங்களுக்கு லோன் கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கப்புறம் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றேன். இப்போ டிவிடெண்ட் நான் உங்களுக்கு பே பண்ணணும், நீங்க எனக்கு லோனை ரீபே பண்ணணும், கரெக்டா? என்ன சொல்றீங்க, இந்த லோனை வந்து நீங்க டிவிடெண்ட் எனக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, அந்த லோன்லயே நீங்க புடிச்சுக்கோங்க, டிவிடெண்டா என் கைக்கு கொடுக்க வேணாம், லோனுக்கு எகென்ஸ்டா செட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றீங்கன்னா, இப்போ நான் செகண்டா உங்களுக்கு நான் ஒன்று கொடுக்குறேன்ல டிவிடெண்ட், அது இஸ் நாட் டாக்ஸபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a செட் ஆஃப் அண்ட் ரீபேமெண்ட். இதுக்கு நீங்க ஃபுல்லி டாக்ஸ் பே பண்ணணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த லோனுக்கு டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் மை அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் it is considered as a deemed dividend in your hands and it should be taxed. clear-ஆ? அதுக்கப்புறம் நான் ஆக்சுவலி என்ன பண்றேன், company is declaring dividend to the shareholders and allowed to set off such dividend against the loan. then actual dividend இப்போ நான் டிக்ளேர் பண்ணலையா, அந்த dividend will not again be treated as dividend income. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? எனி டவுட்? நோ. ஓகே. அண்ட் இன்னொரு செக்ஷன் இருக்கு, செக்ஷன் 222F. இன்னும் முடியலையா மேம்? ஈஸி தான். ஓகே. எனி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆன் த பைபேக் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பை அ டொமஸ்டிக் கம்பெனி. ஹூ இஸ் அ டொமஸ்டிக் கம்பெனி? கேன் அ ஃபாரின் கம்பெனி பி அ டொமஸ்டிக் கம்பெனி? இன் வாட் சினாரியோஸ்? maintain shareholders registered in India and conduct AGM in India and declare dividend in India. correct-ஆ? so இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா even a foreign company is considered as a domestic company in case any amount received by shareholders on buyback. buyback படிச்சிட்டீங்களா கொஞ்சம்ல? buyback பண்ணும்போது என்ன பிரைஸ்க்கு அதிகமா buyback பண்ணுவாங்களா இல்ல கம்மியா buyback பண்ணுவாங்களா? அதிகமா தான் buyback பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா? so excess amount குடுக்குறோம்ல, that amount by the shareholders. correct-ஆ? so buyback, if this buyback happens before 1/10/2024 அப்படின்னா, in case of listed or unlisted shares, it is taxed in the hands of a company. ஓகேவா? after 1/10/2024 buyback நடக்குது அப்படின்னா, it is taxed in the hands of shareholders as a dividend. அப்ப எக்ஸஸா நான் உனக்கு கொடுத்தது என்னவாயிடும்? டிவிடெண்டா கன்சிடர் பண்ணப்படும். ஓகேவா? அப்போ உங்க அட்டெம்ப்ட்டுக்கும் அது என்னவா தான் கன்சிடர் பண்ணும்? டிவிடெண்டா தான் கன்சிடர் பண்ணும். ஓகே. செக்ஷன் 222 எல்லாமே ABCD எல்லாமே என்னதான்? டீம்டு டிவிடெண்ட்ஸ் தான். இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ டிவிடெண்ட், பட் ஃபார் த டாக்ஸ் பர்பஸ் இட் இஸ் டீம்டு டு பி டிவிடெண்ட்ஸ். சரியாம்மா? அண்ட் சில நோட்ஸ் என்னன்னா, அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் எந்த டேட்ல பார்க்க கூடாது? பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்ல பார்க்க கூடாது. எந்த டேட்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம், அசட்டோ ஷேர்ஸோ டிபெஞ்சர்ஸோ எந்த டேட்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோமோ அந்த அன்னைக்கு வாட் இஸ் மை அக்குமுலேட்டட் பேலன்ஸ்ன்றதான் நீங்க எடுத்துக்கணும். அண்ட் செக்ஷன் 222C அண்ட் D. C என்னது? லிக்விடேஷன். D என்னது? ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல். என்ன பண்ணக்கூடாது? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு இஃப் இட் இஸ் ஆன் த
closure, liquidation appo, any asset distributed to preference shareholders is not a deemed dividend. Any reduction of preference share capital is not a deemed dividend. புரிஞ்சுதா? Okay வா? Clear? And then in case of demerger, இப்போ டாட்டால தனிஷ்க்கும் ஒரு கன்சர்ன் தான். இப்போ தனிஷ் டாட்டாலேருந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுறாங்கன்னா இவங்க பேர் என்னன்னா ரிசல்ட்டிங் கம்பெனி. தனியாக வரவன் வந்து ரிசல்ட்டிங் கம்பெனி. பிரிஞ்சு போனுச்சு இல்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிமர்ஜ்டு கம்பெனி. இப்போ பிரிஞ்சு வந்தவன் வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா தே வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஷேர் டு த எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஸோ these shares issued in case of demerger is not a deemed dividend. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இப்போ பிரிஞ்சு வந்தவன் ரிசல்ட்டிங் கம்பெனி will issue shares to the demerged company. That shares issued is not a deemed dividend. Clear? Clear or not clear? And இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ABCD ஞாபகம் இருக்கா? ஏபிசிடி அந்த ஏபிசிடி இல்லடா. சி செக்ஷன் 222 A is for assets, B is for debenture, debenture stocks, debenture certificates and bonus shares. Okay va? And C na closure, the company gets closure, that is liquidation. And D is for reduction of capital. And E is for, see, if it is my ordinary business to lend loan, it is not a deemed dividend. But நான் என்ன பண்றேன், எக்ஸ்ட்ராடினரியா loans and advances activities involve பண்ணிக்கிறேன், then it is a deemed dividend. E for extraordinary activities of giving loan and advances. Clear? Okay va? With this dividend is over. Okay, so income from other sources la, this is a part, and this whole thing copy paste in your final. புரிஞ்சுதா? அதனால கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும். ஓகேவாடா? இல்ல, நார்மல் ரேட் தானே, இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் நம்ம எல்லாமே பார்க்குறோம். இட் இஸ் டாக்ஸபிள் அட் த நார்மல் ரேட் தான். It is considered as a special income for the purpose of surcharge calculation. ஆனா tax rate is normal only. Okay வா? Okay. இது காப்பி பண்றீங்களா இல்ல அமுச்சு விட்டுட்டுமா? என்னடா நிஜமாவா? சரி காப்பி பண்ணுங்க. With this we will wind up and tomorrow I'll start with capital gains. Capital gains I'll give you full notes da. சரியா? எங்க இருந்து A வரைக்கும் எழுதிட்டீங்களா? These things you guys copied la. This is considered as 12 lakhs and 3 lakhs should be considered as income from other sources under section 222A. Correcta? Sorry, class should always be in small letters. Inga immobile property nalo it is considered as a income from other sources under the section 56 to 10. Okay, and there is no taxability here. It is not taxable. Here this 2 lakhs and 12 lakhs. 2 lakhs plus 12 lakhs, 14 lakhs should be considered as accumulated profit. Okay, varada make it fast.
Make it fast.
Fast, fast. ம் ம் அவ்வளோதான் இந்த ஷார்ட்கட்ஸ். இன்னைக்கு போயிட்டு பேசிக்ஸ் முடிச்சது ஆஸ் வெல் அஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ், இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அண்ட் திஸ் டீம்டு டிவிடெண்ட் எல்லாத்துலேயும் இருக்க அடிஷ்னல் சம்ஸு நம்ம சால்வ் பண்ணது ஆஸ் வெல் அஸ் ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட்டாக கொடுத்தது எல்லாமே நாளைக்கு கிளாஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் வை ஐம் டுடே லீவிங் ஏர்லி. எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது போயிட்டு இன்னைக்கு முடிச்சிருங்க. நாளைக்கு வில் ஸ்டார்ட் வித் அ நியூ ஹெட், கேபிட்டல் கெயின்ஸு. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்டா கேபிட்டல் கெயின்ஸு. ப்ராக்டிக்கலாகவும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் நாளைக்கு நடத்த போகிற உங்கள் புக்கில் இருக்க அப்படியே டிட்டோ ஃபைனல்லையும் இருக்கும். சரியா? அண்ட் கண்டிப்பாக அதில் உங்களுக்கு கொஷின் வர ஏரியாஸ் தான். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் இப்போ வரைக்கும் முடிச்ச எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கான டிஒய்க்கு சம்ஸும் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸும் பெண்டிங் வச்சுருந்தீங்கன்னா முடிச்சிருங்க. ஓகேவா? பேகேஜ் வச்சுருக்க வேண்டாம், முடிச்சிருங்க. ஓகே, கிளம்பலாமா? ஓகே, தேங்க்யூ.